something. Oh yeah. வந்துச்சு. அதோ ஸ்டார்ட் பண்ணிடலாம். Come on. என்ன கேம்? Sherlock Holmes ரா, Crimes and Punishments. மைக் ஓகே. Sherlock Holmes ஏற்கனவே ஒரு பார்ட் போட்டிருப்போம்டா, அப்படியே கண்டினியூஷன் இதுக்கப்புறம் லைவ்ல. கம்மி பண்ணிக்கலாம், டெஸ்க்டாப் பண்ணி, ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை. கடைசியா நீங்க ஓடி வந்தானே போயிட்டு. ஆமாம், நம்ம அதை ஆம்புஷ் கண்டுபிடிக்கணும். லாஸ்ட்டாக இது பண்ணி விட்டது தான், இங்கே தான் ஒழிக்கணும். This looks like the perfect hiding place. பர்ஃபெக்டான ஹைடிங் பிளேஸ் இதான்னு கண்டுபிடிச்சிட்டான். டிபிபியில் வருது, ஆனால் இப்போ என்னன்னு தெரியல. ஒழிஞ்சிக்கணும். இப்போ அவன் வருவான், அந்த கொலை பண்ணுவான். பாரு, இதெல்லாம் ஒரு ஒளிஞ்ச இடமாடா. அவன் தர சுற்றி முற்றி பார்க்க மாட்டான். ஒரு நியாயமே இல்லாத ஒளியிறானுங்கடா. அந்த பூட்டை திறக்க ட்ரை பண்ணவன்ல, போன வாட்டி டூல்ஸ் இல்லாமல் வந்திருப்பான். இந்த வாட்டி டூல்ஸோட வந்திருப்பான்னு நினைக்கிறேன். அதுக்கு தான் வெயிட் பண்ணுறானுங்க. ஆமா, போட்டுங்க. என்னவோ இங்க இருந்தா எவனோ ஒருத்த மாதிரி தான்டா இருக்கு. இவன் ஏற்கனவே பார்த்த மாதிரி இருக்குடா. இதோ சின்ன பையன். There's someone there. I'm gonna collar him. I'll be right behind you. Police! Hey. Hold it right there. இந்த லூசு பையன் போயிட்டானா? I'll be right Mr. Holmes, come and see what we've caught in our net. இவனை புடிச்சுக்கறானே கையங்களவும். All right, my fine fellow. Who are you and what are you doing here? You're detectives, I suppose. You imagine that I'm connected with the death of Captain Carey. I assure you I'm innocent. Innocent? நான் ஒரு அப்பாவின்றானேடா இவன். What are you doing in his cabin? Shall I tell you? You came to retrieve what you had lost after killing Peter Carey. But we were here waiting for you. What is your name? John Hopley Nelligan, but I didn't. Do you deny that you came here yesterday? No, but I... Yes, it's just that I couldn't. I'm tired of this. Off we go to the yard. Tomorrow, I'll see that you're put in front of the judge. What? But you can't. I'm not... It's a terrible mistake. Enough. You can explain all of that to the judge. You're coming with me to the yard. But... In light of recent events, it seems evident that your coming here was unnecessary. All the same, I'm very grateful to you, Mr. Holmes. You are welcome, Inspector. But please don't be too hard on our young fellow. I would like to question him tomorrow morning. நாளைக்கு காலைல நான் क्वेश्चन கேக்குறேன்றான் அவனை. பண்ணிக்காய். யார் கூட்டி இது பண்றா? மேரே லோட் ஆயின இருக்கு. கேஸ் புக் Interrogate suspect. Suspect. சைடுல பாரு, அந்த இது வந்திருக்கு பாரு. போட்டோ. டேய், டேப் போடுறா. இதெல்லாம் ஓபன் பண்ணு. புதுசா ஒன்று வந்திருக்கு. ஆளு வரணும் காட்சி பத்தியா? மேலே தான் போகணும்னு நினைக்கிறேன். Mr. Holmes? மிஸ்டர் ஹோம்ஸ்ன்னு சொல்கிறேனே தவிர வேறு எதுவும் சொல்ல மாட்டான்டா அவன். எஸ்கேப் கொடுத்து கண்ட்ரோல் போ. இவங்கள்ட்ட தான் பேசணும். Good morning, Mr. Holmes. Can I help you? Good morning, Constable.
I would like to speak to the fellow who was arrested at Woodman's Lee last night. Ah, the young man. He's waiting in the interrogation room. You can go straight through. His belongings are held in the evidence room. Thank you. சவுண்டா இருந்தா எஸ்கேப் பண்ணுது. மாஸ்டர் வந்து நான் சொன்னா இந்த லூசு நான் சொன்னானே கவனி. At your service, Mr. Holmes. போடா போஸ்ட் கைட்னு சொன்னாம நேரா போ. நேரா போடா போஸ்ட் கைட்னா அப்படி தெரியாது போல உங்களுக்கு. வந்துட்டான் தம்பி. சி நைஃபா. The sea knife was found near Carey's body. Tell me, Mr. Nelligan, did Mr. Carey try to defend himself or to attack you with it? I don't know. I didn't kill anyone. அந்த கத்தி வச்சு அவன் உன்னை கொலை பண்ண பார்த்தானா டிஃபெண்ட் பண்ண பார்த்தானான்னு கேட்குறான். எல்லாத்தையும் கண்டுபிடி. ஸ்க்ரோல் பண்றியா? இல்ல இதுவா? பேட்ச் எம்பன்சிவ் ஃபேப்ரிக். எக்ஸ்பென்சிவ்டா. சாரி எக்ஸ்பென்சிவ் ஃபேப்ரிக்கா? ஓ காஸ்ட்லியான துணி தம்பி. எலாபரேட் பட்டன்ஸ். கை அடிபட்டுருக்கு. கேலஸு ஸ்கேர்ஸு அடிப்பட்ட இடம் தான் தழும்புலாம் இருக்கு. கீழே தின் நெக்கு. நான் ஒன்றும் இங்கே மிஸ் பண்ணுறப்போ மண்டையில் பாடுறா ஆட்டு தான். ஸ்டாபி கேப்பு. மூக்கு. இன்னும் ஏதோ ஒன்று மிஸ் பண்ணுறோம். எதை மிஸ் பண்ணுறோம்? கொஞ்சம் பாடுறா. அங்கடா வச்சிருக்கு போறான் சைக்கோ. வச்சிருப்பாடா காடு கீடு. ஏய் ஷார்ட் ஸ்லீவ்ஸ். தம்பியை செக் பண்ணியாச்சு. நோட் புக் தான். நோட் புக் அதே தான். கேன திரும்ப அதே நான் கொடுப்பேன். அதான் வெளியே வந்துட்டேனே. கேரக்டர் போர்ட்ரேட் கம்ப்ளீட் ஆயிடுச்சு. Well, I will see you soon, young man. Please let me go. சீக்கிரமா உன்னை சந்திக்கிறடா தம்பி. அந்த இது ஓபன் பண்ணு. செகண்ட் இருக்கு அதை ஓபன் பண்ணு. அந்த சைடுல இது இருக்கு பாரு. இதுதான் அவன் போட்டோ வரும் இப்போ. அங்க பாரு. மேல இருக்கிற ஐஃபோன் கட்டுது பாரு. அதான் பாரு. அதெல்லாம் இது வரும். எஸ்கேப் பல்தி விட்றா. இதானே நமக்கு அடுத்த இது கொண்டு போறது. ஆக்ஷன்ஸ். ஏய் எஸ்கேப் பத்தி இது உள்ள போடா. கண்ட்ரோல் சொல்ல. போ. ஏய் கண்ட்ரோல் சொல்ல போடா. கண்ட்ரோல் செய்யலாம். எதுல போறா? என்னடா இது? அவுட் பிளேயர் யாசுடு. இதான் எனக்கே தெரியுமே. எப்ப நாத்துக்கு இது கலந்து பார்க்க சொன்னேன். இல்ல நான் பார்க்கறேன். டி வந்து டேலண்ட் இமேஜினேஷன் ஆஃப் ஃபர்ஸ்ட் அண்ட் தேர்ட் பர்சன் 6. ஓ ரைட்ல எதானு பாத்தியா? போட்டோ எடுத்தல. போட்டோ பாறா. போட்டோ எடுறா. இது வை டபுள் டேப் வைக்க முடியும்ல வந்துல. ஸ்ப்ளிட் ஸ்கிரீன். இந்த பி வச்சு ஏதாச்சும் கனெக்ட் பண்ண முடியுமான்னு பார்க்கலாம். ஆக்ஷன்ஸ். We need to find out whether
an unskilled and untrained man could use a harpoon well enough to kill by fully precision. Task. I need to stage a reconstruction. I'm sure that Watson would be happy to oblige. Prepare for harpoon throwing experiment. Okay. அது போ உள்ள போ. டாஸ்க் பாக்கெட் சரி மேல போ அது கூட. லெஃப்ட். அத கிளிக் பண்ண முடியுதா? கிளிக் பண்ண முடியாது. Locked. அவன் என்ன சொன்னான்? அந்த எக்ஸ்பெரிமெண்ட் At your service. இது பண்ணோம்னா நல்லா போனா முடிஞ்சிரும்னு நினைக்கிறேன். ஓபன் பண்ணு. Woodlands League. ஓபன். Experiment required. We need to find out whether an unskilled and untrained man could use a harpoon well enough to kill by fully piercing a body. இந்த எக்ஸ்பெரிமெண்ட் பண்ணி பார்க்கணும்ன்றான். அந்த மாதிரி குத்துற மாதிரி அன்ட்ரைன்டு திறமை இல்லாத எவனோ ஒருத்தனால பண்ண முடியுமான்னு பார்க்கலான்றான். ஏன் அவன் திரும்ப தெரியும். அதுதான்டா இதை முடிச்சாதான் முடிக்கணும் பாரு. மவுஸ் தானே ஏதோ பண்ணணும். மவுஸ் ஏதோ பண்ண சொல்லிக்கூடாது. அதை முடிக்கிறதுக்கு தான் எந்த இடத்துக்கு போகணும்னு தெரியலையே. பேக்கர் ஸ்ட்ரீட்டுக்கு போகலாமா? இல்லைனா மவுஸ் மூவ் பண்ணி பாரு. மேல இருக்கு பாரு. அது எதுக்கு இதெல்லாம்? இது டிக் மார்க் காட்டுதடா. டாஸ்க் எக்ஸ்பெரிமெண்ட் ரெக்கார்ட்னு வருது. பேசுறது ப்ளூஸ் வருது பாரு. மேட்ச் ஆகுது எதுக்குமே. எதுக்குமே மேட்ச் ஆகல. ப்ளூ கிடைக்கல நமக்கு. தாகி இருக்கு. நம்ம வீட்டுக்கு வந்துட்டோம்டா. இப்போ அந்த எக்ஸ்பெரிமெண்ட் பண்றதுக்கு எந்த இடத்துக்கு போறது? கீழே இதெல்லாம் கம்ப்ளீட்டடா. அப்போ மேல இருக்குது பாரு. Investigate the murder of Peter Carey. Inspect the crime scene at Woodmansley. Interrogate suspect at Scotland Yard, John Hope Nelligan. Examine belongings of Jolly Hope Nelligan's evidence room at Scotland Yard. Watson will be glad to help you with preparation for harpoon throwing experiment. Watson. Yona Watson. A spot of whaling, Watson. Would you care to take part? Are you serious? No. But we do need to clarify what happened on the night of Black Peter's murder. A reenactment, then? Is something bothering you? The sailor's knife, Watson. Why was it on the floor? Peter Carey attempted to defend himself? It is possible. But if that is the case, then it alters many things. I don't quite follow you. Tell me, my friend, what is the animal closest to man, morphologically, I mean?
I see what you're getting at, Holmes. You asked me that once before. On the Ripper case, I believe. Do you want to slit some more pigs' throats? No. Thank goodness for that. I wish to impale one with a harpoon. Wonderful. Watson, let us pay a visit to our butcher friend in Whitechapel. We require the carcass of a well-fed pig. And the harpoon? One of the harpoons on the wall of Black Peter's cabin should do quite nicely. I need to take a harpoon with me. I need to take a harpoon with me. Tablet. Find the... கீழே இருக்கு buddy. Find a harpoon for an experiment. அதை எங்கிட்டு போய் நான் கண்டுபிடிக்கிறது? எஃப்எல்க்கு நம்ம வீட்ல எங்கனா வச்சிருக்கானுங்களா ஹார்பூனை? இந்த ரூம்ல போய் பாப்போம். மேக்கப் ஐட்டம். இந்த கேனை வேற எங்கேயாச்சும் வச்சு தொலைச்சிருக்கானா? என்னடா செல்லாது ஒரு எடுத்துறாப்பா எடுத்து டேலண்ட் யூஸ் பண்ணி பாரு. டேலண்ட் யூஸ் பண்ணா இங்க இருக்கதெல்லாம் கண்டுபிடிக்க முடியும். அனிகாய் I need to take a harpoon with me. I need to take a... me. Hey, go idan mudiyya. Adan paga. Naya. Brave Toby. The best nose in the... Purada, na da solran paapom. Na kudukurudhu. Naai idan. யாரு இந்த ஆண்டி? ஆயாவே நின்னுது ஏதோ ஒண்ணு. இதையா பாத்துன்னு இருக்க? ஸ்கோப் கொடுத்தடா. டெலஸ்கோப்ல அதையா பாத்துக்கறான் இவன் இங்க இருந்து. தெரியல. அட ஷெர்லாக். My analysis. அத நாய்கிட்ட என்ன சொன்னா? நாய்கிட்ட ஏதோ நாயை கொஞ்சம் நான் பண்ணிக்காய். இந்த ரூம்ல தான் தேடி பார்க்கணும் நீங்க. This is where I keep my poke. ஏன் எங்க தான் இங்க வச்சிருக்கோம் நீங்க? பாட்ரா ஷெர்லாக் இது பண்ணிருக்க. பண்ணிக்காய். இந்த செட்டிங்ஸ்ல சேட் ஸ்விட்ச் பண்றது ஒரு இதுல கியூ இருக்கு. சேட் ஸ்விட்ச் ஆதா பாரு. இப்போ வரல போல. F1 வந்து find a harpoon for experiment. F1 இந்த harpoon F1ல இதான் வருதா? வேணா பாத்துக்கலாம். ஒண்ணும் பிரச்சனை இல்ல. என்னடா ஹார்பூனை கண்டுபிடிக்க முடியல? Brave Toby. The best... British Empireோட பெஸ்ட்ன்றாங்க அந்த நாயை. மேல பாரு. A map of London and the surrounding area. I need to take a harpoon with me. அதேதான் அந்த கேன சொல்றான். அந்த ஹார்பூனை எங்க போய் நான் கண்டுபிடிப்பேன்? எங்கனே கண்டுபிடிப்பேன்? நான் எங்கனே கண்டுபிடிப்பேன்? My archive. I can always consult with it if needed. Brave Toby. The best nose in the British Empire. இந்த வீட்டை எத்தனை தடவை சுத்தினாலும் இது மட்டும் தான் இருக்குது. ஹார்பூனு கர்மாந்திரம் முடிச்ச ஹார்பூனு டெஸ்ட் போர்ட்லாம் இருக்கே தவிர ஹார்பூனை காணோம்டா. அப்படின்னா என்னது முதல்ல? அதான்டா அந்த குத்துறா பூசா அவனை குத்தி வச்சிருக்க அந்த எக்ஸ்பெரிமெண்ட் பண்றதுக்கு இருக்குமோ?
நாய் பாரு. பாத்தீங்க அது மேல. ஏய் டாகி. எஃப்ஆர் அழுத்திட்டு தெரியாம வெளிய வா. Brave. நீ யாராவது வேறடா டாகி எங்கடா போன பார்ட்ஸ் எடுத்துக்கறானோ அவன போன் போட்டு கேக்குறாரு. My analysis table. It is useful for my work. டெலஸ்கோப் ஐயோ. ஃப்ரெண்ட்ஸாக தான் விட்டோம்மா. எனக்கு ஒன்றும் புரிய மாட்டேங்குது. வேற இடம் கொடு. அவங்கள்ட்ட இன்வெஸ்டிகேட் பண்ணியாச்சு. எதையாச்சும் மிஸ் பண்ணிருப்போம். இந்த கேனை கிட்ட இதான் வருது. Well, I will see you soon, young man. பேசாம அந்த கிளவி இன்வெஸ்டிகேட் பண்ண திரும்பி போயிட்டு அந்த இடத்துக்கு தான் போகணும். இன்ஸ்பெக்டரு இல்லை அந்த கழுவி யாராச்சும் ஒருத்தரை பார்த்துட்டு அதுக்கப்புறம் இதை பண்ணணும்னு நினைக்கிறேன். ஏய் உட்மேன் ஸ்லீ தான் கிளவி. மூளையை வளர்த்துக்கிறான் போல. இன்ஸ்பெக்டர் தானே காணும். அந்த லூசு பையன் கிட்ட எதனா சொல்லலான்னு பார்த்தேன் இன்வெஸ்டிகேட் பண்ணதை. மிஸ் கேரி, சாரி மிஸ்ஸஸ் கேரி, Peter's private papers. Everything will be. Your husband's private papers. Do you know where they are? There was a small tin box, barely larger than a book. He kept his papers there. It should be somewhere in his cabin. You have indeed suffered a great loss, Mrs. Carey. Nevertheless, I believe it will be less of a burden for you soon. Yes. Life with Peter was never easy, but he was still my husband. He was different, wasn't he, when you first met him upon your return from Plymouth? Yes, Mr. Holmes. Oh my goodness, but how do you know about that? Never mind. Thank you, madam.
இந்த ரூம்ல கரும என்னதான் இருக்குன்னு தெரியல, பூட்டி வேற வச்சிருக்கான் பைத்தியக்காரன். போகணும் பண்ணல. போ மேலே மேலேயா போலான்ற? அந்த ரூம் திறக்க முடியுதா? திறக்க முடியும். உன் புக்கில் உன் பேக்கில் என்ன சாவி இருக்கா? போ எவிடன்ஸில் பூட்ஸ் தான் இருக்கு ஓ வேற என்ன இருக்கா பாரு. வேற எதுவும் இல்லை. ஓவரா இருக்கு. கிசக்குன்னு என்னடா கேமை கண்டுபிடிச்சு க்ளூலாம் கண்டுபிடிக்க சொல்லி கதவு திறக்க சொல்லுடா. சாவி வேணும் போல. The ship's logs of the Sea Unicorn for the years 1878 to 1884. Peter Carey was her captain. Old navigation instruments, nothing interesting. Suffered a great loss, Mrs. Carey. Nevertheless, I believe it will be less of a burden for you soon. Yes. Life with Peter was never easy, but he was still my husband. He was different, wasn't he, when you first met him upon your return from Plymouth? Yes, Mr. Holmes. Oh my goodness, but how do you know about that? எப்படி தெரியும்னு கேக்குறா. You undertook a pilgrimage to the Cathedral of Santiago de Compostela when you were young. That much is evident from the rosary in your hand. The shortest route for the pilgrim from England to Spain is from Plymouth. I believe that you met Peter Carey as a young sailor there, and you married him soon afterwards. That is indeed what happened, Mr. Holmes. How extraordinary. Thank you, madam. Who could do such a thing? Who could do such a thing? My poor husband. சுட்டு துவைச்சிட்டோம். அந்த பர்ஸ் ஓபன் பண்ணி பாடுறா அப்போ. This aroma is familiar, but to recognize it. இது பண்ணி பாரு, மவுஸ்ல மூவ் பண்ணி பாரு. ரைட் கிளிக் பண்ணி ரொட்டேட் பண்ணுடா.
என்ன பண்றா? அப்படியே ட்ராக் பண்ண முடியுது. அப்படியே ட்ராக் பண்ணா இது பண்ண முடியாது, ரொட்டேட் பண்ண முடியாது. இந்த மாதிரி என்ன பண்ணிக்கலாம், என்ன ட்ராக் பண்ணி போயிடுச்சா? என்ன பண்ணுறது? அது அதே இடத்துல வச்சுட்டுனே. பொறுமையா பண்றா, அசம்பிள் ஆக வர்றாரு. இது நேரா இருக்கு, இதுக்கு அதை அட்டாச் பண்ணேன் போட்டேன். போட்டு இது அட்டாச் பண்ணி இப்போ மூவ் பண்ண முடியுது, ஆனால் அதையும் மூவ் பண்ண ட்ராக் காட்டுது. அது தனித்தனியாக எடுக்கணும், ஒரு மேலே தூக்கி வைங்க. தான் பார்த்தேன். இதோ காட்டுது. அதை எடு, வேற என்ன தூக்கமாக தூக்கி வை. அதுதான் வேற எங்கேயும் வைக்க மூவ் பண்ண முடியாது. வேற ஏதாச்சும் சம்சம் திருப்பினா கூட வேலையாக வந்துருக்கு. என்ன கண்டுபிடிக்குது? போர்டு மாதிரி இருக்கு பார்க்கறதுக்கு. அதெல்லாம் கரும்புல சேர்த்து பாரு, கேட்க முடியும். அது போட்டோட டெய்லில் சேர்ந்து பாரு, ரொட்டேட் பண்ணி பொறுமையாக பண்ணுறா கையில். தருக்குள்ளேயும் புரிய மாட்டேங்குது. சேர்த்தாதான் வேலைக்கு ஆகும். இதெல்லாம் இது நம்ம போன தடவை பார்க்கவே இல்லை, இதுதான் மிஸ் பண்ணியிருக்கோம். Yes, this is a coarse tobacco, quite strong and very popular among sailors. வேற என்ன இதுமே பண்ணி பாரு. அதெல்லாம் எனக்கு தெரிஞ்ச வரைக்கும் பண்ணிட்டேன். போனாலே
பேசானே முடிச்சு இந்த டாஸ்க்கை கம்ப்ளீட் பண்ணதான் சொல்லிட்டு அந்த ஹார்பூன் கண்டுபிடிக்கலான்னு பார்த்தா அதுவும் The Sea Unicorn. She was the ship that Peter Carey commanded. மறுபடியும் இந்த கேரி கிட்ட போய் பேசிப்பாங்க கிளம்பி. Is this your husband's tobacco pouch? I'm not sure. It might be, but he hadn't smoked in a very long time. Thank you, madam. Who could do such a thing? My poor husband. போலீஸ் ஸ்டேஷன்ல போய் என்ன எவிடன்ஸ் சரி பார்க்கலாம். போலீஸ் ஸ்டேஷன் போய் பார்க்கலாம். டி கொடு. டி கொடு அதுல வந்து டேப் தானே. ஏய் வெளிய போனா கஸ்டமர் போனாதான் எது போலீஸ் ஸ்டேஷன்? ஸ்காட்லாண்ட் யாருன்னு நினைக்கிறேன். விட்மேன் புச்சர் வந்து இது நம்ம வீடாங்களா? நம்ம வீடு இல்லை, அந்த எக்ஸ்பெரிமெண்ட் செக் பண்ணுறதுக்கு போகிற இடம். எல்லா ரூமும் கூப்பிட்டு போய்க்கிறா. ஏதாச்சும் ஒரு எவிடன்ஸை மிஸ் பண்ணுறோம். இந்த ரூம் திறக்க முடியுதா? These are the suspect's belongings. Suspect's belongings. A pocket knife. It was used to force the door of Peter Carey's cabin. A handkerchief with the initials JHN. To my friend and partner, 1883. From R. Dawson. Dawson. I've seen this name before. Perhaps my archive holds the answer. The notebook that we found on Peter Carey's cabin floor. These abbreviations mean something, but what? ரூம் போ. இதான் பாத்தியா தாத்தா? தேடி பாரு அதான் கிடைக்காது. எதுவும் இன்ட்ராக்டபிள்ஸ் காட்டலவே இல்லையே, கட்டவே இல்லையே. தேடி பாரு அதான் இதுதான். இன்ட்ராக்டபிள்ஸ் எதுவுமே காட்டல. எது பொண்ணுக்கு ஒன்றுக்கு மேட்சே ஆகல. எஃப்எம் போட்டு பாத்தீங்க இல்லையா? சேனடா போய் பாரு. சேனடா இல்ல பின்னாடி பின்னாடி அங்க ஒரு சேர் இருக்கு பாரு, அங்க பாரு. நான் பாரு அந்த சேரானுமே பார்த்துட்டேன். இப்போ புதுசா கிடைச்சிருக்குல்ல
இன்வெஸ்டிகேட் பண்ண போயிட்டு Locked. Does this notebook belong to you? Yes. But where did you find it? I did not know. I thought I'd lost it at the hotel. What do these abbreviations mean? Oh, no. I beg you, I can't. If I told you, it would only make things worse. But I will find out eventually, Mr. Nelligan. gold ring The police பண்ணா seized this gold ring valuable பார்த்தமே. ring from you. Whose is it? I didn't steal it from anyone. It has always belonged to me. It always belonged to me. A profile of the victim, father's jacket, sharp knife, rings, engraving, carries boots. அது விட்டு போ. The ring's date of engraving is many years ago. You would have been a child then, hardly in any position to receive such an item from a partner. So, Mr. Nelligan, who is the true owner of the ring? The ring is mine. Father's jacket. No, Mr. Nelligan. I believe that the ring had belonged to your father. Oh, but how do you know? The jacket you are wearing is made of an expensive fabric that only a man of exceptional wealth could afford. You do not seem to me to be a rich man, Mr. Nelligan. Furthermore, the garment is ill-fitting. It is quite clear that it belonged to someone else, most probably your father. With your father gone and taking with him the family's wealth, as a little boy you had to find yourself a manual job, and it was most probably cleaning fish. You cut your hands often while working. I can tell from the scars. I'm speechless, Mr. Holmes. It all happened exactly as you say. Well, I will see you soon, young man. Investigation. எவிடன்ஸ் பாரு இப்போ அந்த இது மேட்ச் ஆகுது வந்துச்சு பாரு. The break-in attempts were made in order to recover the notebook that had been lying in a pool of victims' blood. This proves that the guilt of the person who made these attempts. எங்கே போகிறது வேற ஏதாச்சும் ரூம் மிஸ் பண்ணிட்டோமா வீட்டுக்கு போட்டா இதுலேயும் சவுண்ட் அதிகமாக தான் இருக்கு கம்மி பண்ண முடியாது கம்மி பண்ணிட்டேன் John Nelligan seems not to be usual thief. What is his role in all that? Okay.
கிடைச்சி அந்த ஏரியா போன அதெல்லாம் மிஸ்டேக் பண்ணியிருப்போம். ஃபஸ்ட்டு ஏதோ விட்டு போட்டா எல்லாம் கரெக்டாக செக் பண்ணிட்டேன்டா. என்ன விட்டுருப்போம்? ஃபஸ்ட்டே நம்ம இப்போ தான் பார்க்கணும். கரெக்ட் தான். பர்ஸை தாண்டி எல்லாத்தையும் நான் பார்த்துட்டேன் முன்னாடி. It seems that the garden was well maintained. ஷெல்ஃபை பார்த்துட்டேன், இதுவும் பார்த்துட்டேன், இதுவும் கலர். That should... என்னது ஹார்பூன் கடைசிதான். என்ன பண்ணணும் ஹார்பூன் வச்சு அங்கே போகணும். எங்க ஒயிட் கப்பல் ஏரியாவுக்கு இங்கேயே இருந்துருக்கு. நம்ம தேவையில்லாத எங்கேயும் இருந்துருக்கு. இந்த கேனை எங்க இருக்கானேடா பனிக்காய்? ஏய் அங்க பாரு பண்ணி ஓட்டுறாங்க. எக்ஸ்பெரிமென்ட் பண்ணனும். டாக் பண்ணு. Well, here we are in the preparation room. I can't say that I like the smell of it much. What do you intend to do? To indulge myself in a little experiment. The challenge of lancing a pig's carcass with a heavy harpoon. A little experiment? Stand aside, Watson. This might be dangerous. I am not well practiced in this exercise. Yet. Holmes, you should aim for the mark in order... Holmes, you should try to aim better and throw as hard as you can. ஒழுங்கா aim பண்ணிடுறா. இல்ல The harpoon has struck the body, but with insufficient strength to pierce it straight through. ஹோல்ட் பண்ணிடுறா. Holmes, you should try to aim better and throw as hard as you can. இது ஓகே தான். இருவாரா This is the best possible result that I could get. Do you see, Watson? Throwing a harpoon and pinning a man to a wall requires either exceptional strength and training or diabolical luck. If it was luck, then it was a chance in 1,000 that night. Well, yes. Let us leave now. All right. But before we go, I suppose I'll have to pay for all these carcasses you've happily mangled. Very well, but please hurry. Of course. Prepare for harpoon throwing experiment completed. Okay. இதா எதனா கிடைக்குதா பாருங்க ரூம்ல. ரூம்ல நம்ம எக்ஸ்பிளைன் பண்ணதாண்டா வந்தோம். இதுல என்னடா கிடைக்கும்? டேபிள்டி டேபிள். நான் கேட்டிருக்கு. Task investigate the murder of Peter Carey. John Elegant seems not to be usual thief. What is in his role? சரி இப்ப அந்த கிளவிட்ட போவோம். Murder of Peter Carey. Peter Carey டா. புக் ஓபன் பண்ணி பாரு யார் பேரு? சரி லாஸ்ட்ல இருக்கு பேர். லாஸ்ட்ல பாருடா. கடைசில போடா எங்க சைடு ரைட்ல. ஜூடித் கேரிடா. இவன் தான்டா பீட்டர் கேரி. அந்த மர்டரை வந்து இன்வெஸ்டிகேட் பண்ணனும். அப்ப அந்த ஆயாக்கு தான் பண்ண முடியாது. ஆயா கிட்டயா பண்ணோம்? வேற என்ன பண்ணு? சரி ஆயா வண்ட போவோம். இல்ல இவன்ட்ட போணுமா? ஆயா வண்ட தான் போனோம். போய் பாப்போமா? ஆயா வண்டியில போகும்போது எக்ஸ்பெரிமெண்ட் என்ன மேட்ச் ஆச்சா பாத்தியா? இது மேட்ச் ஆகுதா பாரு. இல்ல எதுவுமே மேட்ச் ஆகல. மேல எதுவுமே மேட்ச் ஆகல. இதுக்கு மிஸ்ஸிங் பாக்ஸ்
The break-in attempts are made harder to record the notebook that has been lying in a pool sufficient to prove the bill. இது ஏற்கனவே நம்ம கண்டுபிடிச்ச ப்ரூவ் தான். It requires a much greater strength than that of average man to be able to pierce a man's chest with a harpoon. ரொம்ப ஸ்ட்ரென்த் இருக்கணும்ன்றான். All the way through the wall. The degree of skill would most likely be necessary. Two men in cooperation might achieve the same result. ரெண்டு பேர் இருக்கணும்ன்றான். Lucky throw. There is some remote possibility that an unskilled and untrained man could manage to pin carry to the wall. அதான் காட்டே இருக்கு. வீட்டுக்கு போ. அதான். போயிடுச்சு பத்தியா? போயிடுச்சு. Good gracious, you caught someone. At least now you have a suspect. Good gracious, you caught someone. At least now you have a suspect. At least now you have a suspect என்றானே. அந்த ஆயா தான் நின்னு இருக்கும். லூஸ் எதுக்கு இங்க நின்னு பாத்தீங்கன்னே தெரியல. நல்லா டெலஸ்கோப் வேற அங்க வச்சிருக்கான். எத்தனை போ அந்த போலீஸ் ஸ்டேஷன் போறியா போ. ஃபேஸ்புக்ல என்ன வச்சிருக்கா பாரு. ஃபோன் பண்ணுங்க. ஏன் இன்டர்னல் இருப்பா? இங்கே எதுவும் விட்டா மாதிரி எனக்கு ஞாபகமே இல்லையே. மிஸ்டர் ஹோம்ஸ் இதே தான் சொல்கிறானுங்க நீங்கள் இந்த லூசு பசங்க. அதான் பார்த்துட்டு மேடா இதெல்லாம். அதுவும் டகால்னு போட்டானே. இதெல்லாம் பண்ண முடியாது. Locked. இந்த கேனை கிட்டே மறுபடியும் பேசுவோம். என்ன சொல்கிறான்னு பார்க்கலாம். What am I doing here? I've done nothing wrong. What am I doing here? I've done nothing wrong. Holmes. Mr. Holmes? எல்லாரும் அதான் சொல்கிறானுங்க. Locked. Next, what? At your service, Mr. Holmes. Mr. Holmes. நம்ம வீட்டுக்கா இது இந்த ஆயா கிட்ட கடைசியாக ஒரு இன்வெஸ்டிகேஷனை போட்டு ஆயா பாவண்டா அதுவே இதுல இருக்கு. Who could do such a thing? இதே தான் சொல்லுது ஆயா. ஆயா வேலையாகாது. மிஸ்டர் ஹோம்ஸ் பண்ணலாமா? அந்த ரூல்ஸ் அதே தான் சொல்லிட்டு இருப்பான் போலீஸ்காரன். சரியான பைத்தியமா இருக்கான். Rings engraving. இதை பற்றி the heavy gold ring with the inscription from Hart Davison to my friend and partner 1883. இதான் நம்ம அங்கே கண்டுபிடிச்சது. ஓகேவா? ரைட்ல பாரு இதில் போட்டிருக்குது. ஃபர்ஸ்ட் எலக்ட்ரிசிட்டி railway opens the bankruptcy act 1883 finance condemned for murder. Dawson and Elegance are bankrupt. இது குத்து பார்க்கலாம். Here it is. ஏதோ ஒன்று Now I கழிச்சிருச்சு. begin to understand that young And man's story, but I am still unclear as to what connects him with the murder. It is time to ask him. it is time to ask him டா. யார அவன் அந்த கேனை தான் கேட்கணும்.
My archive. என்ன சொல்றான்? My archive. I can always consult with it if needed. என்ன கொடுத்த நீ? நான் அந்த ரிங்கு கோல்டு ரிங் கச்சிச்சுல்ல, அதை பற்றி அவன்கிட்ட டீட்டெயில்ஸ் கலெக்ட் பண்ணோம்ல, அதை பற்றி நம்ம இப்போ நியூஸ் பேப்பர்லாம் வச்சுருந்தோம்ல, அதில் சர்ச் பண்ணி பார்த்தா அதை பற்றி டீட்டெயில்ஸ் ஒன்று கச்சிருக்கு. இப்போ போயிட்டு நான் அவங்ககிட்ட இன்வெஸ்டிகேட் பண்ணி பார்க்கலாம் அப்படின்றான். இதை பற்றி அவங்ககிட்ட கேட்டு பார்க்கலான்னு அந்த கேனக்கிட்ட கேட்பாரு. இப்போ ஏதாச்சும் உலகம் அது கண்டுபிடிச்சிடலாம். மிஸ்டர் ஹோம்ஸ்ன்றானுங்க போனால். Mr. Holmes? Dawson and Nelligan. I have heard the story of Dawson and Nelligan, The West Country Bankers. Yes, Joshua Nelligan was my father. I am aware that it had a bad ending. When the bank failed, it ruined half the families of Cornwall, whereupon Joshua Nelligan disappeared. My father was under extraordinary pressure. Dawson had retired. I was only 10 years of age at the time, but it was still old enough to feel the shame that befell our family. My father was convinced that he could pay off all his debts if the creditors gave him time. He set sail for Hammerfest in Norway in his small yacht, just a few days before an arrest warrant was issued. He left my mother a list of the securities he was taking. No word was ever heard from him again. We believe that his vessel went down, taking with it everyone and everything on board. Thank you for the story, Mr. Nelligan. At last, we are making some progress. Interesting. Joshua Nelligan and Peter Carey were both at sea in Norway. There is definitely some connection between Peter Carey and Joshua Nelligan's disappearance. What am I doing here? I've done nothing wrong. Examine the ship logs. Ship log for the year 1883 might put some light connection between. அவங்க ரெண்டு பேருக்கு தான் கனெக்ஷன் இருக்கு. வீட்டுக்கு போகணும்னு நினைக்கிறேன். வீட்டுக்கு போறியா? யாரங்க போகிறது? நம்ம தான் அந்த லாக்ஸ்லாம் வச்சிருக்கோம்ல. லாக்கா? லாக்ஸ்ரா, லாக் இல்லை. This is where I keep my post. Newspapers. This is where I. நம்மகிட்ட எந்த லாக்ஸ் இல்ல, ஷிப்ஸ் லாக்ஸ் நானே இதெல்லாம் தான் இருக்கும்னு நினைச்சு வந்தேன். My archive. This is where I. My archive. ரிசர்ச் இதெல்லாம் எதுவும் my archive. அவன் உள்ள இருக்கானா? இவங்கிட்ட போய் பேசு. கிட்ட நாத்த பேசுறது. Good gracious, you caught someone. At least no suspect in the loose telescope. இந்த டெலஸ்கோப்ல வந்து அவனை பார்த்து நிக்காத. நாய் கிட்ட பேசுங்க. நாய் ஒரு கேனடா. உள்ள போ, வீட்டுக்குள்ள நான் ரூம்க்குள்ள. ரூம்க்குள்ள ஒண்ணுடா, எல்லாம் துணி மாத்துறது அந்த கருமந்தடா இருக்கு. ஆட பக்கத்துல போ. ஏதாச்சும் க்ளூ கிடைச்சிருக்கா நமக்கு? அதெல்லாம் பார்த்து அதான் ஏற்கனவே பார்த்தோம் நம்ம. இதை மட்டும் ஏதோ காமிச்சிட்டே இருக்கு மறுபடியும் போயிடுச்சுடா. கீத்ரோ கீட் ஆஃப் ரெஸ்டாரண்ட். இங்க என்ன தாயோட போய் பார்க்கலாம். போயிடுச்சு.
மிஸ்டர் ஹோம்ஸ். டேய் அந்த கிளவிட்டே போடாத. ஏதாச்சும் இது வருதா பார்க்கலாம்டா. இதுக்கோட எதுக்கும் சம்மந்தம் ஆகல, இது கூட எதுவும் சம்மந்தம் இல்லை, இதோட எதுவும் சம்மந்தம் இல்லை. மிஸ்ஸிங் டின் பாக்ஸ் கூட Nixon Anto. Thanks for the subscription bro. Welcome to the stream. Like பண்ணுங்க, ஷேர் பண்ணுங்க, அப்படியே subscribe பண்ணிட்டு போயிடுங்க. மறக்காம stream ஆஃப் ஷேர் பண்ணுங்க. stream பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க bro. லைக் பண்ணுங்க, லைக்கை தட்டி விடுங்கள். பெல் பட்டனை செவல்ல பார்த்து ஒரு அடி அடிச்சுட்டு போங்க பெல் பட்டனை. ஏய் அந்த பாட்டிக்கிட்டே போய் விசாரிடா பேசாம. இந்த கிளவி கிட்ட தானே விசாரிக்கணும். உங்க கிளவி கிட்ட போனா மை போர் ஹஸ்பண்ட் இருந்து போர் ஹஸ்பண்டா இருந்தா ஏன் நான் போய் கொலை பண்ண போறானுங்க. கிளவி இன்னைக்கு அடிச்சு சாவடிச்சுட்டு உண்மையை கேட்கலான்னு பாருங்க. ரூம்ல போடா. வன்முறையே இல்லாம இருக்கு. இந்த ரூம் வேற பூட்டி வச்சுட்டு போயிட்டு இருக்கிறானுங்க கரும்பு முடிச்சவங்க. கிளவி மூக்கூட் கேரின் இதே தான் சொல்லுங்க இந்த லூசு. It seems that the garden was well maintained. எப்படி என்ன பண்ண? என்னடா பணத்தை காணோம்? ஏய் எத்தனை பேர் இருப்பாங்கடா? என்ன யாராவது எடுத்துப்பாங்களா? Rum, a sailor's drink. யாரதானே கடைக்கு பாரு வைக்கணும். இதெல்லாம் பாஸ்தாண்டா. எதையும் நம்ம மிஸ் பண்ணல, எல்லாம் ஆல்மோஸ்ட் பிக்கப் பண்ணிட்டேன். எப்பன் குதாந்த இது ஒரு நினைக்கிறா. அந்த கண்ட்ரோல்ஸ்டா அது நமக்கே தெரியும்டா. டெம்ப்ளே என்ன இருக்கோ பாக்குறா டெம்ப்ளே எல்லாத்தையும். ஏய் மேப் இதெல்லாம் ஏறணும் நான் பார்த்துட்டேன்டா, எதையும் மிஸ் பண்ணல. இது அந்த பொட்டி மிஸ் ஆனதையும் பார்த்துட்டேன்னா இன்ட்ராக்டபிள்ஸ் எதுவும் காமிக்கல. 83. That's the one I need. The one I need bro. This is the cruelest of the sea unicorn. அதான் ஒருமா பார்க்கணும். இல்ல நம்ம அந்த க்ளூவை கண்டுபிடிச்சதுக்கு அப்புறம் தான் இதுக்கு வந்திருக்கணும். இதுக்கு முன்னாடி இத காட்டல எப்படி. This is the cruelest of the sea unicorn. This is the cruelest of the log note. ஜூன்ல அந்த லைன் படிச்சிட்டே வரணும். நீங்க லைன்ல கை வையே. இல்லையா? This is the cruelest of the sea unicorn. Examine turn page இது. ஃபர்ஸ்ட் ஜூன் பார்க்கலாம் இரு. இது அவனே படிக்கிறான் இரு. Nothing unusual ன்ட்டான் ஜூன்ல. ஏய் இருடா அவனே சொல்றான்டா வெயிட் பண்றா. சரி இரு பாரு. Log notes for June. Nothing unusual ன்ட்டான். Log notes for July. Nothing special. ஆகஸ்ட்ல தான் இருக்கும். Log notes for August. These pages have been torn away. கிழிச்சு வச்சிட்டுக்கறானுங்க. கிழிச்சானா கருமன்னு தெரியல. Log notes for August. Canadian Pacific Railway, CPR, a torn piece from a bond certificate. I have seen this abbreviation somewhere very recently. There are three ways of discovering what happened in August of 1883 aboard the Sea Unicorn. The first two of these will require speaking with a dead man. The last would be to locate vital witnesses, the sailors involved in this whale hunt campaign. ஏய் அது கிளிக் பண்ண சொல்லுச்சு ஏதோ என்னன்னு பாருடா. எதுல? அந்த இதுல தான். எக்ஸாம் இந்த ஷிப் லாக்ஸ் கம்ப்ளீட்டட்ரா. முடிச்சிட்டோம் அத. முடிச்சிட்டா? இப்ப பாண்ட் சர்டிஃபிகேட் இப்ப இதுல போய் டாஸ்க்ல பார்க்கலாம் இரு. இன்வெஸ்டிகேட் மறந்துடா அது விடு. ஜான் எரிகன் சிபி அனுஷ் அது விட்டு புதுசா வந்துருக்கு தான். Wiggins might help to find the crew of the Sea Unicorn. He should be somewhere at the Baker Street. அங்க தான் போறோம் இப்போ நம்ம.
Something new, Watson. I have the list of sailors who were aboard the Sea Unicorn. We shall soon learn what happened to Nelligan's father. I have only to find them. Let us hope they are still working at the harbour. I think that if you pretend you're from Scotland Yard... I doubt it, Watson. And really, I would prefer that all of this remains quiet for now. But I have another solution. I'll call in the specialist. And who might they be? The secret police division of Baker Street. Ah, you mean young Wiggins and his gang? Yes. Believe me, you'll receive more useful assistance from these little urchins than from a dozen yard detectives. Those children are everywhere. They see and hear everything, and they are cunning. All they lack is organization. I'll summon them. How will you do that? There is always a watch beneath our window. I have only to call him. Wiggins, could you come upstairs, please? At your service, Mr. Holmes. Wiggins, I need you to track down certain people for me. I'll give you a list. You can read, can't you? Big Oliver from our gang. He can, because his father is the coachman of a famous lawyer. Fascinating. Here is the list of sailors. Sailors? Easy. Just got to look where the rum and the red lights are. Sorry to trouble you, Mr. Holmes, but the inspector asks that you come to the station as soon as possible. Thank you. I'll be there shortly. Mr. Holmes, I'm glad to see you. As always, what happened? We have a new suspect, Liam Hurtley. I'm thinking that this case will be resolved very quickly now. Interesting. Pray tell. Well, the constable that I left at Woodman's Lee noticed a suspicious individual prowling around during the night. Do you have him here? Yes. He refuses to speak with us, but we'll make him talk. Let us hope so. Ah, yes, and one more thing. The constable told me that at the time of his arrest, the fellow was writing a letter. Do you have it? Of course. It's in the evidence room, at your disposal. Admit that for once, Mr. Holmes, Scotland Yard is a step ahead of you, eh? Breathtaking. Mr. Holmes? Mr. Holmes? These are the suspect's belongings. A pen, nothing unusual about it. The stains are fresh. They can be removed with the proper chemicals. Liam Hurtley's old boots. They're a size 9.5.
These are the suspect's belongings. A pocket knife. It was used to force the door of Peter Carey's cabin. A handkerchief with the initials JHN. I wonder if these are connected. No, that's not it. 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 Now we have the proof that Nelligan's papers were indeed here. It seems that they have vanished, however. How is the investigation going, Mr. Holmes? Do you have any idea who the murderer is yet? Please escort this suspect for interrogation. Allow me to introduce myself. My name is Sherlock Holmes. I would like to ask you a few questions. I've already told the police that I've nothing to say. And you're not even part of the police. Precisely, and considering your situation, it might be wise to speak with someone who is, shall we say, rather more neutral. You are a suspect in a murder case. I know. Inspector Lestrade told me. It's ridiculous. Could you at least tell me who you are, and exactly what happened that you should be brought here? My name is Liam Hurtley. That I can tell you. But you're not getting any more than that. Well, we shall see. That's all for now. Please escort this suspect for interrogation. Tell me, Mr. Nelligan, what exactly were you hoping to find inside Peter Carey's cabin? I was trying to find some information about my father. I assume you had another purpose, to retrieve the bond certificates.
Am I correct? Yes. I discovered some time ago that a few of the missing securities had reappeared on the London market. You can imagine my amazement. I spent months trying to find them, and at last I discovered that the original seller had been Captain Peter Carey. These papers, they belong to my family, but I could not find them there. That's all for now. Well, I will see you soon, young man. I'm not saying another word. These are the suspect's belongings. A handkerchief with the initials JHN. I'm not saying another word. What am I doing here? I've done nothing wrong. How is the investigation going, Mr. Holmes? Do you have any idea who the murderer is yet? Mr. Holmes?
Does the name Liam Hurtley mean anything to you? No, I don't know anyone by that name. Thank you, madam. A new suspect, but this one refuses to talk. This case is more interesting than I first imagined. This is where I... This is where I... My archive. I can always consult with it if needed. Hammerfest. Dundee. Dundee. It seems that the garden was well maintained. Who could do such a thing? Who could do such a thing? My poor husband. Mr. Holmes? At your service, Mr. Holmes. Mr. Holmes?
These are the suspect's belongings. A pen, nothing unusual. These are the suspect's belongings. These abbreviations mean something, but what? These abbreviations mean something, but what? A pocket knife. It was used to force the door of Peter Carey's cabin. A handkerchief with the initials JHN. How is the investigation going, Mr. Holmes? Do you have any idea who the murderer is yet? What am I doing here? I'm not saying another word. Mr. Holmes? The case is solved. I am now ready to present the guilty party. So tell me, who killed Black Peter? It was John Nelligan, Inspector. I thought as much, but I failed to see his motive. Revenge, Inspector. Black Peter possessed the bond certificates that had belonged to Nelligan's father, and young Nelligan wished to retrieve them. Well then, I'll arrest this Nelligan. I don't fancy his chances of getting out of prison after this. I will accompany you, Inspector. John Nelligan, it was you who killed Black Peter. You attempted to convince him to return the bond certificates, and you threatened to call the police. Peter Carey was drunk. He drew his knife. In panic, you took the harpoon and made your lucky throw in self-defense. Put that in your report, Lestrade. No, I didn't kill anyone. You have it all wrong. You better thank Mr. Holmes for saving your neck, Nelligan. The case is resolved, Inspector. I shall return to Baker Street. Very well, Mr. Holmes. Goodbye for now.
Brave Toby. The best nose in the British Empire. A new suspect, but this one refuses to talk. This... A map of London and the surrounding area. It could... My archive. This is where I keep my post. My archive. I can always consult with it if needed. My archive. I can always consult with it if needed. I need to prepare a chemical agent that is capable of removing fresh ink. For this purpose, the chemicals from the flasks should be combined in a certain order to perform a chain reaction. First condition, all 7 reagents should be used. Second condition, orange reagent should be the third one in the sequence after the blue reagent. Third condition, colorless reagent should be added after the orange reagent. First condition, all 7 reagents should be used. Second condition, orange reagent should be the third one in the sequence after the blue reagent. Third condition, colorless reagent should be added after the orange reagent. First condition, all 7 reagents should be used. Second condition, orange reagent should be the third one in the sequence after the blue reagent. Third condition, colorless reagent should be added after the orange reagent. No, something isn't right. I need to start the reaction from the beginning again. First condition, all 7 reagents should be used. Second condition, orange reagent should be the third one in the sequence after the blue reagent. Third condition, colorless reagent should be added after the orange reagent. No, something isn't right. I need to start the reaction from the beginning again. First condition, all 7 reagents should be used. Second condition, orange reagent. Third condition, first condition, all 7 reagents should be used. Second condition, orange reagent should be the third one in the sequence after the blue reagent. Third condition, colorless reagent should be added after the orange reagent.
First condition, all 7 reagents should be used. Second condition, orange reagent should be the 3rd one in the sequence after the blue reagent. Third condition, colorless reagent should be added after the orange reagent. No, something isn't right. I need to start the reaction from the beginning again. No, something isn't right. I need to start the reaction from the beginning again. First condition, all 7 reagents should be used. Second condition, orange reagent should be the 3rd one in the sequence after the blue reagent. Third condition, colorless reagent should be added after the orange reagent. First condition, all 7 reagents should be used. Second condition, orange reagent should be the 3rd one in the sequence after the blue reagent. Third condition, colorless reagent should be added after the orange reagent. No, something isn't right. I need to start the reaction from the beginning again. First condition, all 7 reagents should be used. Second condition, orange reagent should be the 3rd one in the sequence after the blue reagent. Third condition, colorless reagent should be added after the orange reagent.
No, something isn't right. I need to start the reaction from the beginning again. Done. Now I can proceed further. Let us see if the content of this letter sheds a little light upon the mystery. I did as you asked and hid them well. Interesting. How would Hurtley react to this? My ஓகே இப்போ போகலாம் அந்த கேனை கிட்ட. காமிக்கலாம். இப்போ எங்க போனோம்? ஸ்காட்லாண்ட் யார்டு தான். அந்த கேனை விசாரிக்கலாம். ஏதாச்சும் வந்திருக்கான்னு பார்த்துக்கிறோம். ஒரு அப்பாவி என்னத்தையும் போட்டு போனது நான் Holmes வாங்கிட்டு போயிடு. Mr. Holmes? Please escort this suspect for interrogation. பல்லுல அடிக்கலாம்டா. இதுமா நம்ம கேக்கும்போது இது பண்ணனும்ல. What did you hide? போடாதே போ. So tell me, Mr. Hurtley. What did you hide? Hide? What are you talking about? ஏய் இப்போ எதை கண்டுபிடிச்சோம்? இரு நம்ம ஹார்ட்லி ஸ்பூர் லெட்டர் அந்த லெட்டர் தான் கண்டுபிடிச்சோம். சரி லெட்டர். I did as you asked and hid them well. Should I continue? My letter? But the ink? That's impossible. A touch of chemistry, nothing special. Well, you're a smart one, but it's nothing. If you want to know, I was referring to my tools. It was to do with my work, see? I will check that, Mr. Hurtley. That's all for now. I'm not saying another word. Okay.
இன்னொன்று ஸ்கிப் பண்ணுவோம். அப்புறம் ரெண்டுமே இதுவாகும். கனெக்ட் ஆகும். மெலிகன் இஸ் கில்ட்டின்னு வருது. கனெக்ட் ஆகுது. மெலிகன் இஸ் கில்ட்டின்னு வருது. சரி விடுது, அப்புறம் பார்த்துக்கலாம். எதுக்குமே செலக்ட் ஆகல அந்த புளி. சரி பார்த்துப்போம். Hook. தொலை. Locked. லாக் ஆயிருக்கு. சாவி எங்க போய் கண்டுபிடிக்கிறது? Nixon Hunto. Hi bro. Sorry bro. A new suspect, but this one refused. My archive. This is where I keep my archive. My archive. I can always consult with my analysis table. It is useful for my work. இப்போ அந்த இவங்க கிட்ட பேசி பார்ப்போமா? எதோடையும் கனெக்ட் ஆகுது. பார்த்தாச்சு. How is the investigation going, Mr. இந்த லூசு கேன இங்கே தான் இருக்குது.
These are the suspect's belongings. A pen, nothing unusual about it. These are the suspect's belongings. A handkerchief with the initials JHN. These abbreviations mean something, but what? These abbreviations mean something, but what? A pocket knife. Please escort this suspect for interrogation. So tell me, Mr. Hurtley, what did you hide? Hide? What are you talking about? Select the correct answer. So tell me, Mr. Hurtley, what did you hide? Hide? What are you talking about? Outlist letter தான் இருக்கும் கண்டிப்பா. அதான் போன வாட்டியே கொடுத்தேன். கர்மாந்திரம் So முடிச்சா tell me, Mr. அதுல இருந்து எந்த க்ளூவும் Hurtley, கொடுக்கல அவன். what did you hide? Hide? What are you talking about? ஒண்ணுமே எதுக்கும் செக் பண்ணி பார்த்துருவோம். Gardener well keep garden with the heartless will carries list. இதுவும் கிடையாது. லாஸ்டா கேர்லெஸ் பூட்ஸ் தான். செக் பண்ணுவோம். So tell me, Mr. Hurtley, what did you hide? Hide? What are you talking about? அதுதான்டா போன வாட்டியே So tell கொடுத்தேன். me, Mr. Hurtley, What did you hide? hide? What did you hide? Hide? What are you talking about? வரண்டாப்பா இந்த வாட்டி சொல்றான் ஒண்ணு. மூடிக்கிட்டு சொல்லிடு. I did as you asked and hid them well. Should I continue? My letter? But the ink? That's impossible. A touch of chemistry, nothing special. Well, you're a smart one, but it's nothing. If you want to know, I was referring to my tools. It was to do with my work, see? I will check that, Mr. Hurtley. Toolsa. That's all for now. I'm not saying... இந்த கேன டூல்ஸ் எங்கடா போய் தேடுறது நானு? டாஸ்க். I'm not saying... What am I doing here? இது சொல்லடா மட்டும் நான் தான் பேசி ப்ரோ. இங்க ஏதாச்சும் இங்க ஏதாச்சும் இங்க 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 எங்க எங்க இந்த கதவு தரகணும் எடுத்து வச்சிருக்காங்க. தண்ணி கைஸ். திஸ் ஏற்கனவே பார்த்தாச்சு ஒரு கருவும் இல்லை These அதுல. are the suspect's belongings. அவன் டூல்ஸ்ன்றான். அந்த டூல்ஸ் நான் எப்படி செக் பண்றது? சீக்கிரம்
கிளவி கிட்ட போய் கேட்டு பார்ப்போம். கிளவி Who could do such a thing? இந்த லூசு. My poor husband. அது டே கர்ம முடிச்சது. மிஸ் பண்றோம். எதான் மிஸ் பண்றோம் தான் தெரியல. Who could do such a thing? My poor husband. Locked. இந்த ரூமுக்கு ஒரு சாவியும் காணோம். அந்த கருவை முடிச்ச சாவியை கண்டுபிடிக்கிட்டே கஷ்டமா. ஏதோ விட்டு இருக்கும். இதைதான் பார்க்கணும். பார்க்கவே முடியல. The tooth of a sperm whale, probably from one of Peter Carey's catches.
எதை விட்டு தொலைச்சிட்டோம், எதை விட்டுட்டோம். விட்டுருக்கோம், எல்லாம் விட்டுருக்கோம்னு தான் தெரியல. These boots match the footprints exactly. Yes. These boots don't match the footprints. Early boots match the foots and woodlands. That's proving that he was the truly scary denies he was the gardener. Okay. இதோ வந்துட்டேன் எரி உனக்கு. அங்கங்க நம்மளை ஏமாத்திக்கிட்டு. I am coming. Who could? Who could that? Please escort this suspect for interrogation. வாடா தம்பி வாடா. கேட்கலாம். Tell me, Mr. Hurtley, what were you doing at Woodman's Lee? Woodman's Lee? I've never been there. Boot match கொடுப்போம். அதான் கரெக்ட் ஆன்சர். செக்கிங் இத கொடுத்து பார்த்தேன். Tell me, Mr. Hurtley, what are you doing at Woodman's Lee? Come on. Woodman's Lee? I've never been there.
இதேடா தம்பி சரிடா வாடா தம்பி வாடா. The second pair of boots that you had with you when you were arrested perfectly match the footprints found near the cabin where Peter Carey was murdered. Footprints? That's your proof? How many men have boots like mine? That doesn't make me a murderer. Now that your presence at Woodman's Lee has been proven, would you care to explain it? I don't remember. What would I be doing there anyway? Because you are the gardener at Woodman's Lee. I'm not. How did you... I observed your hands. They told me that you work with the earth. Small fragments of plants snagged to your trousers indicate that you were mowing very recently. But the most obvious clue presented itself in the bird embroidered on your handkerchief. A crested tit, if I'm not mistaken. All right, you got me. Yes, I am a gardener, and I went there to get my tools. That's all for now. Hurtley's stories are false leads, but now I know one thing for certain. I must examine the site where the garden tools are kept at Woodman's Lee. I'm not saying another... கண்டுபிடிக்கிறேன்டா தம்பி கண்டுபிடிக்கிறேன். What am I doing here? யா wonderful. It seems that the garden was well maintained. அதான் எதையும் மறைச்சு வச்சிருக்கு அரண்டி வச்சு. Madam, we have information that the valuable stolen papers are hidden amongst the garden tools here at Woodman's Lee. We need to find them. Oh my. Our tools are kept inside the shed that's right behind me. அப்படியே கீழே போயிட்டியா? Here is the key to open it. Thank you, madam. Who could do such a thing? My poor husband. Who could do such a thing? My poor husband. Yes, yes, yes. அந்த கிளவி இப்பதான்டா கீழே குத்து வச்சிருக்கு. இவ்வளவு நேரம் தூங்கவே இல்லையா? இவ்வளவு நேரமா தவச்சு நின்றுக்கிறான்டா. நிக்சன் ஆல்டோ ப்ரோ யாரா அது?
தெரியலடா ஃப்ரெண்டாக தான் இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். ஆண்டோனுக்கு ஃப்ரீ ஃபயரில் எனக்கு ஒரு ஃப்ரெண்டு தெரியும். எட்ரா காட் இட். இந்த மாதிரி கேவலமாக பேசுகிறோம். மால் ஓப்பன் பாக்ஸ். Let us see what is in this box. வேற திருப்பணுமாடா? திருப்பு. Rotate the lock cylinders to form a complete line. லெஃப்ட் ரைட்னு ரொட்டேட் பண்றா. லெஃப்ட் ரைட்ல ரொட்டேட் பண்ண முடியல. இந்த சைடு தான் ரொட்டேட் பண்ண முடியும். கீழ குத்து ரொட்டேட் பண்றா. இங்க பாரு ரொட்டேட் ஆல் ரொட்டேட் ஸ்விட்ச். கலர் மாறுது பாரு. ஓ அதுவே ஜாயிண்ட் ஆஃப். ஒரு க்ளூவே இல்லாத எப்படி அதை மாத்துறது? அடா போங்கடா. ஸ்கிப் பண்ணிட்டா ஓபன் பண்ணிட்டியா? ஸ்கிப் பண்ணி டென்ஷன் பண்றானுங்க நம்மள. லெட்டர் கண்டுபிடிச்சிட்டோம். Letters in a woman's hand with the Carey family monogram. எங்க போயிருக்காங்க? Hartley and Mrs. Carey were in a relationship. That is interesting. and Miss Carey were in a relationship. ரெண்டு பேரும் ரிலேஷன்ஷிப்ல இருந்திருக்காங்க. ஒரு கேஸுக்கு ஒரு நாள் ஆகிட்டு போலயா? ஏய் ஆமாடா பெருசா இஷ்டம் போதுடா. லியா மை டியர் யூ ஹேவ் பீன் சோ குட் டு மீ ஆல் த டைம். ஜூடித் கேரிஸ் லெட்டர் கான்டாக்ட். அவன் படிச்சிருப்பான். நெக்ஸ்ட் போ. நீ ஏன் படிக்கிற? இவங்க ரெண்டும் சேர்ந்து வேலை பார்த்துட்டு அவனுங்க போட்டு தள்ளிட்டுக்குதுன்னு நினைக்கிறேன். நீங்க மத்த லெட்டர் போடா. எப்பா இது? கீழ இருக்க லெட்டர்லாம் போடு. ஏய் அதெல்லாம் பாஸ்டா நான் ஏற்கனவே ஃபர்ஸ்ட் லூப் பை. ஏனா அப்ப அந்த இதுல காட்டுச்சு. ஏனா மாதிரி பண்ணாத அமைதியா எல்லாம் எனக்கு தெரியும். டேய் பண்ணிக்காய் இவன் பழைய லெட்டர்லாம் வந்து படிக்க சொல்லிருக்கான்டா. அதெல்லாம் காட்டுச்சு. அப்புறம் எது காட்டுச்சு? அது இப்பயும் திருப்பி காட்டும். மறுபடியும் படிக்கிட்டா அதுக்கு போயிட்டு. படி. ஏடா லூப் பை பண்ணு. படி. இப்போ போய் இந்த கிளவி இன்னைக்கு போட்டு தள்ள ரெண்டு பேரும் ரிலேஷன்ஷிப்ல இருந்துன்னு என்ன ஏமாத்தி இருந்தீங்க இவ்வளவு நேரமா. கிளவி உண்மையை ஒத்துக்கோ. Madam, I am aware of your affinity with Liam Hartley. Oh, what are you talking about? இது கிளவியாடா இது? கிளவியாடா? இது கிளவிடா. இதுல கரெக்டான இது சூஸ் பண்ணோம். ஹர்ட்லிஸ் லெட்டர் ரொமான்டிக் கரஸ்பாண்டன்ஸ். லெட்டர் படிச்சா அவுட்லைன். ஆமா ஒரு லெட்டர் படிச்சேன். தப்புடா அது ரொமான்டிக் கரஸ்பாண்டன்ஸ் தான் ஏதோ ஒன்னு கொடுக்கணும்டா. ஹர்ட்லிஸ் லெட்டர் பத்தி நான் இதுக்கு முன்னாடி கேட்டேன் இல்லன்டா. I am aware of your affinity with Liam Hartley. Oh, what are you talking about? ரொமான்டிக் கரஸ்பாண்டன்ஸ் தான். Mrs. Carey, we found your letters. My letters? I asked Liam to return them to me. I wanted to burn them. Why did Mr. Hartley put them inside the garden shed? I don't know. I wanted them back, but I couldn't see him. Not after what happened. வந்து உட்கார்றா. Well, here they are. Oh, this is terrible. Terrible. Liam, how could he? After what he has done. You believe that he killed your husband? No, I do not know. I do not know. Leave me alone, please. Thank you, madam. I wonder if Wiggins has managed to find any sailors. Leave me alone, please.
I wonder if Wiggins has managed to find any sailors. Leave me alone, please. Mr. Holmes, we found the sailors from that list you gave us. Well done, Wiggins. Let me see. This is interesting. This is interesting. This man is a harpooner, and his initials are PC, the same initials that were found on the tobacco pouch. Wiggins, could you gather some information on one of the sailors that you found? His name is Patrick Cairns. We found Patrick Cairns. Good job, Wiggins. Where is he? He lives in a small furnished dump of Yeah. a room, but he's always at the Sea Witch pub, where he does arm wrestles for money and drinks. Oh. Excellent. Here is your reward. 2 guineas. Thank you, sir. Find the crew of the Sea Unicorn completed. ஆமா அவன் இது பண்ணிட்டான். கனெக்ட் ஆயிடுச்சா? இந்த வந்துச்சு பாரு. மேல ஓ ஸ்பேஸ் ஃபார் க்ளோஸ். இங்க பாரு, இங்க கனெக்ட் ஆகுது. இங்க ஏதோ ஒன்று கனெக்ட், இதுல இருந்து இங்க போகுது பாரு கனெக்ட். இங்க இது இப்படிதான் வரணும் போல. அப்போ அப்படி வரும். அப்படி வந்து அங்க மெயினா போகுது லாஸ்ட்ல. ஸ்பேஸ் ஃபார் க்ளோஸ் கொடு. இதான் கனெக்ட் பண்ணுமே, கனெக்ட் ஆகல எதுவும். ஆடாங்க. இப்போ நெக்ஸ்ட் என்ன பண்ணணும் போய் பாரு. motive for killing Peter Carey. Hartley presents the truth. ஓகே. இரு கூப்பிட்டு பார்ப்போம். இல்லை மேட்ச் ஆகல.
இதான் மேட்ச் ஆகுது இப்போதைக்கு. நான் போக முடியும். Where we go? இன்வெஸ்டிகேட் பண்ணுறேன். கம்ப்ளீட்டடா மொத்தமே. பாட்ரா எங்க போனே தெரியல. வா போலீஸ் ஸ்டேஷன் போய் பார்ப்போம். என்ன சொல்றா? அவனுங்க அதே தான் சொல்லுவானுங்க. மிஸ்டர் ஹோம்ஸ் தான். ஹோம்ஸ் சொல்லுவான். மாசா சொல்லுவான்டா அவன். ஐயா டாஸ்க் எதுவும் வரலையே. இன்வெஸ்டிகேட் தான் பண்ணோம். லாஸ்ட்ல இல்ல இது கீழே நிறைய வந்துச்சு. அதெல்லாம் கம்ப்ளீட் ஆயிடுச்சு. இப்போ லாஸ்ட் ஒன்று இருக்கே மேலே. இதுதான்டா இன்வெஸ்டிகேட் மாட்டேன். இது ஃபுல்லாக தான் இதான் பண்ணணும். வந்துட்டான் பாரு அவன். இது மொத்தம் கண்டென்ட் கொடு. கிளிக்கு இதுல இருக்கானு. If I wish to speak to Cairns without alarming him, I had better dress as a sailor. I can't leave here dressed like this. I can't leave here dressed like this. ஓகேடா ஓகேடா. தனியா இல்லையா? ரெண்டு வாட்டி வந்துட்டியா? இல்ல This is where I keep my purse. தெரியும்டா போடா. என்ன ட்ரெஸ் போட சொன்னா? டெய்லர் லைட் சூட்டு, பிராண்டட் அவுட்ஃபிட், ஃபார்மர் அவுட்ஃபிட், டெய்லர் அவுட்ஃபிட் வருங்க. எஸ்கேப் மேக்கப் டேபிளா? ஓகே. இப்போ கூட டேப் இது ஏன்டா மாத்தின இருக்காது? அப்படியே இருக்குடா. அப்படியே இருக்கட்டுமா? டெய்லர் அவுட்ஃபிட் தான் போட்டாச்சு. Now I can approach Cairns and see if he recognizes the pouch. போடு. போலையா வேணாம். அந்த டோர் கிட்ட போயிட்டு அந்த இடத்துக்கு போ. சீக்கிரம் நம்ம தப்பான டிசிஷன் எடுத்துருப்போம். அததான் சொன்னேன் நான் அப்பவே. எந்த கிளியரான எவிடன்ஸும் இல்லை. எப்படி நம்மளே முடிவு பண்ண முடியும் அப்படின்னு. இங்கதான் ஆம் ரெஸ்லிங்காக சண்டை போட்டுருப்பானுங்க அவனுங்கன்னு சொன்னா. சரக்காக ஆம் ரெஸ்ட் பண்ணுவானுங்க. யார பார்க்கணும் நீ? இவன் தான் பிசியா? அவன் இனிஷியல் சொல்லி பிசின்னு சொன்னான். பேர் Hello there. Are you Cairns? What do you want? Well, you've heard all about the gambling on arm wrestling here. You seem like the likely sort, and I'm up for it. I start at 10 shillings. நெய்மர் மாதிரி இருக்கானேடா. Suits me. ஏதோ 10 காயின் ஏதோ கேட்குறான்டா காசு போல. Follow Patrick Hand's facial expression to understand his moves, push, restrain, idle, and plan your counter strategy. Pay attention to your stamina. Hey, po. நான் அல்டார் முடிச்சேன்னா ஹோல்ட் டு ரிட்டைன். ரைட்ல ஹோல்ட் பண்ணி. ரைட்ல ஹோல்ட் பண்ணி பிரஸ் பண்ணு. ஸ்டாமினா ஏறுது இரு. ஸ்டாமினா ஏறு. நான் அப்புறம் இது பண்ணலாம். ஏய்
ஹோல்ட் டு ரிட்டைன்ரா ஹோல்ட் பண்ணி புடிச்சிருக்கீங்க லெஃப்ட் சைடு. இல்ல இப்பதான் முடிச்சேன். பைத்தியம். எப்பதான் இது பண்றது நம்ம? கமால் தட்டானே. That's the arm that killed 100 whales. Care to lose another 10 shillings? Yes, continue, Gupta. I'm ready to try again. Fine. If you want me to take all your money, no problem with that. இது அல்டினே இருக்குமா? இது பட்டன். Facial expression to understand strategy. Push, retain, idle. Then plan your counter strategy. Pay attention to your stamina. Restrain. Stamina ஏத்து. ஏதா குறையுதா? கையறா நான் ஓபன் இருக்கடா நீ. ஹோல்ட் பண்றா. ஏன் அல்டினா இருக்க? ஓல்டுனா என்ன? அடா லூஸ் ஓல்டுனா அல்டினா இருக்கியாடா அதை போட்டு. ஓல்டுனா அல்டி பிடிக்கணும் அப்படியே. ஃபன் பண்ணி இருக்கான்டா அவன். ஓல்டுன்னு போட்டா அல்டின்னு இருக்கான் அதை போட்டு. இப்போ போடுறா இதுவே. போடு 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 போடு. இப்போ ஹோல்ட் பண்ணியோ. இப்போ இது பண்ணு. அவன் உடம்போது இது பண்ணணும். ஸ்டாமினா ஏறுது. அவன் அழுத்துறான்டா. ஹோல்ட் பண்ணிக்க. அஸ்தான் ட்ரை பண்றான். That's the arm that killed 100 whales. Care to lose another 10 shillings? இதெல்லாம் நம்ம தோக்க வச்சுனே இருக்குமே. அது பாத்துக்கலாம் அப்படியே நம்ம மறுபடியும் இது பண்ணலாம். இது கண்ட்ரோல்ஸ் வரனான்னு தெரியல. இது புஷ் பண்ணா அல்டினே இருக்குமா லெஃப்ட் சைடு? லெஃப்ட் சைடு பிரஸ் டு புஷ்னு இருக்கு. அதான் அல்டி பிடிக்கணுமா என்னன்னு தெரியல. பிரஸ் டு இதான் ஹோல்ட். பிரஸ் தான் ஹோல்ட் தான் ஹோல்ட்னு குத்துறாங்க. ஸ்டாமினா இருக்கு பிரஸ் பண்ணினே இரு. பிரஸ் பண்ணனே இரு. ஸ்டாமினா காலி பண்ணு. இப்போ ஹோல்ட் குத்துக்கோ. ஸ்டாமினா ஏத்திக்கோ. ஹோல்ட் திருப்பி தள்ளுறியா? ஹோல்ட் பண்ணா இது ஆகுது. ஹோல்ட் பண்ணா ஸ்டாமினா ஏறும். அவன் தள்ளுவான். அவன் தள்ளுறான். நீ ஹோல்ட் பண்ணு. ஸ்டாமினா ஏத்திட்டு ஃபுல்லா ஏத்து. அதுக்கப்புறம் அவனை தள்ளு. அவன் வேற மூஞ்சி மாத்திட்டான். இப்பயே தள்ளிடுறேன் நானு. தள்ள முடியாது. மறுபடியும் ஸ்டாமினா ஹோல்ட் பண்ணு. ஹோல்ட் பண்ணிட்டேன். தள்ளுறான். தள்ளு அவனை. ஹோல்ட் பண்ணிட்டேன். கொஞ்சம் ஃபுல்லா ஏற்றம் இரு. அவன் மூஞ்சி கேவலமா மாத்துறானே. ஏய் எங்க தள்ளுற? அழுத்துறா போட்டு அழுத்துறா வேற விளாடுறான். ஸ்டாமினா ஏத்திடுறா. ஏன்டா ஐட்டிங்கற கிறுக்க மாதிரி? அங்க பாரு கீழே போகுதுடா கை கேன. ஆமா இதே ஸ்டாமினா ஏத்து. ஹோல்ட் பண்ணிட்டேன். அவன் ஹோல்ட் பண்ணும்போதெல்லாம் அவன் தள்ளி ஆரம்பிச்சிடுறான். பாரு இவ்வளவு தூரம் போயிட்டு உன்னால பாரு. அவன் தள்ள ஆரம்பிச்சிட்டான்டா. நீ தள்ளு. எங்க தள்ளுறது? தள்ளுது என்ன? மறுபடியும் தள்ளினே இரு. இவன் நம்ம ஜெயிச்சிட்ட பிறகு தான் அது பேசணும்னு நினைக்கிறேன். ஹோல்ட் பண்ணா இது ஆகுதுடா. அவனே அடிக்கிறான்டா. போடுறா. ஸ்டாமினா ஃபர்ஸ்டே நம்ம தள்ளிட்டு இருக்கணும். விட்டு பாத்துக்கலாம். அடுத்த வாட்டி ஜெயிச்சு. இருடா ட்ரை பண்ணி பாப்போம். ஸ்டாமினாவே இல்லையே. அப்புறம் எங்க தள்ளுறது? அவன் கவுத்துருவான்டா. மூஞ்ச வேற இப்படி கொடூரமா வச்சுக்கிறானே. அதான் முடிஞ்சிச்சு. அவ்வளவு தூரம் போயிடுச்சுடா ஃபர்ஸ்ட். That's the arm that killed 100 whales. Care to lose another 10 shillings? இந்த வாட்டி கரெக்டா பண்ணு. காசு I'm ready to கொடுத்துங்க. try again. Fine. If you want me to take all your money, No no problem with that. Understand his moves. Facial expression to understand. Facial expressionலாம் அவன் பார்த்துப்பான். ஏய் ஹோல்ட் பண்ணா இது ஆகுதுடா.
ஹோல்ட் பண்ணாலும் ஸ்டாமினா குறையுது. ஹோல்ட் பண்ணா எப்படி ஸ்டாமினா குறையும்? அழுத்தினா தான். அங்க ஸ்டார்டிங்கே ஹோல்ட் தான் பண்ணியிருந்தேன், அப்பயே குறைஞ்சிச்சு. அழுத்து. யார் ஸ்டாமினா இது? அவன் ஸ்டாமினாவா நம்மளுக்கு தான் தெரியல. அவன் ஏன்டா அவன் நமக்கு காட்ட போகுது லூசு பையன். அவன் சொன்ன யாரோட ஏத்து ஃபுல்லா ஏத்துறா. ஆனா அதுக்குள்ள அழுத்துறானேடா, அழுத்தத்துக்குள்ள மாட்டான்டா. அவன் மூஞ்சி மாறும்போது தான் நம்ம இது பண்ணோம். தள்ளு. தள்ளு பேரு. மூஞ்சி மாறுது. இப்போ ஃபுல்லா ஏத்து விடு. அழுத்தி பிடி. மியூசிக் மாசா இருக்கே. பழுத்து ஸ்டாமினாவை மூஞ்சி மாறுது அவனுக்கு. போடுறா அட்ரா அடி போடு. அவன் அழுத்திடுறான்டா. அப்போ கூட நம்ம கரெக்டா இது பண்றோம். எப்படி இது ஆகுது? ஏய் அடா லூசு பல, அழுத்தி பிடிச்சதா இது மாதிரி ஆகுதுடா. விடுறா தாடி பாத்துக்கலாம். விடு. ஒரே நிமிஷம் வெயிட் பண்றா. அப்படியே அழுத்திடுவான்டா. சொல்றத கேள். அழுத்திடுவான். அழுத்த விடக்கூடாதுன்னு நான் பாக்குறேன். ஆனா தோக்கிற மேட்ச திருப்பி உள்ள அடிக்கணும். பண்ணிக்காய் இந்த வாடி அண்ணா ட்ரை பண்ணலாம், எல்லாம் குவிட் பண்ணிடலாம். அவன் அழுத்திட்டான், அதுக்கப்புறம் பாத்துக்கலாம். அழுத்தி போறான், அழுத்தினா That's the arm that killed 100 whales. Care to lose another 10 shillings? No. பண்ணலாம் இல்லனா இத தோத்து தான் ஆவணும் போல. இதா இருக்கும் கேம். Fine. If you want me to take all your money, no problem with that. ஸ்டார்டிங் இது பண்ணிட்டு முக்குடா அவனை முக்க விட்றா. போடுறா. போயிடுச்சு வேற லெவலு. அவன் இன்னைக்கு துடிக்க போறான் நம்ம கிட்ட. போடு இப்ப போடு. அட்ரா வெயிட் பண்றா. அவன் மூஞ்ச பாவமாச்சிருக்கு, மொத்தம் கீழே இறங்குது. அப்ப நீ அழுத்தணும். இப்ப அழுத்துறா. டைம் பார்த்து அழுத்திடுறா கரெக்டா. அவன் திரும்ப வந்துட்டான். அப்படியே அங்க வரைக்கும் போயிட்டு வந்துச்சுடா திரும்ப. இப்ப அவனுக்கு இதுவா போயிடுச்சுடா, ரைட் சைடு வந்துட்டான்டா. கைய மறைய வை. திரும்ப வந்தா தருவியோ? பார்த்துட்டா பரவாயில்ல, ஜெயிச்சுக்கலாம். வேகமா ஸ்டாமினா குறையதே தவிர இவனை தள்ள முடியலையேடா. அவன் அழுத்தும் போது ஹோல்ட் பண்ணிட்டு கொஞ்சம் பாவமா வச்சுக்கணும் இந்த கேனை. என்ன இதை காட்டுது இப்ப நம்ம கிட்ட. போடுறா.
வந்து வந்தான் படுறா அவ்வளோதான் அல்டினேரா ஸ்டாமினா இல்லைனாலும் பரவாயில்லண்ணே என்ன ஆகுதுன்னு பார்ப்போம் ஹோல்ட் பண்ணிக்க நீ அந்த பக்கம் போயிட்டதுக்கு அப்புறம் அல்டினேரு ஏய் வந்துட்டான்டா கிட்ட அவ்வளோதான்டா ஒரு பிளேயர்ன்றத ப்ரூவ் பண்ணிக்கிட்டே இருப்பான் அவன்கிட்ட திரும்ப வந்துட்டானே முடிச்சிட்டான் ஃபர்ஸ்ட் வாட்டி கரெக்டாக பண்ணிட்டோம் அதை பண்ணு கீழே அலையாத அண்ணன் முடிக்கிறேன் That's the arm that killed 100 whales. Care to lose another 10 shillings? என்னடா இது டேய் உனக்கிட்ட I'm எத்தனை வாட்டி ready to try again. ரெடி டு ட்ரை You அகைன்ன்றான் want me to take all your அதே money? தான் ரிப்பீட்டடாக வருது எக்ஸ்ட்ரா காசு கொடுக்கணும் அதே தான் அக்கா விட்றான் அவனு என்ன பண்ற விட்டா ஸ்டார்டிங்ல ஃபர்ஸ்டே கரெக்டாக தான்டா பண்ணேன் போன வாட்டி பண்ண மாதிரி அவுத்து போடுறான் அவன் நான் ஸ்கிப் பண்ணிட்டா அவன் தான் ரொம்ப நேரம் முக்கிய வேலைக்கு ஆகாது I wasn't focused. Let's go again. லெட்ஸ் கோ அகைன்ன்றானே I'm ready to try again. Fine. If you want me to take all your money, no problem with that. மறுபடியும் உன பல்லு இருக்கணும் எப்படி நமக்கு தேவை இதுவும் தான்டா Well, good for you, I reckon. You're stronger than you look. Here's your 10 shillings. I'd like to buy you a drink. Good winner as well. That's good. Let's have a drink. You're a good type. Seems you've managed to settle down in life. போனங்க You've got money, eh? Not all that much. ஓகே ஓகே இருக்கட்டும் Oh, well. At least you're not as poor as me. நோ ஜாபா ஏய் என்னடா கொடுத்தோம் கீழே Why do you say poor? You're not working? I'm a harpooner. But you see, the whalers are rare. They don't pay much. So, as a result, I find myself arm arm wrestling to wrestling. pay for my drink. ஆ பார்ப்போனர் A Yeah. harpooner? நல்லா Interesting. ராம் ரசனி ஜெய் You've ஜெய் had a சரக்கு lot of சிங்கிது adventures, I bet. Of course. It's been a dozen years since I've sailed. I've seen everything. Old Wallace, damn Black Peter, Great Roger. We sailed to the Cape of Good Hope. பிளாக் Black Peter, you say? I've heard rumors about that one. He was the worst of them all. He was a liar and violent too, swinging those fists of his around. He was a tyrant and not much of a captain. At least, not as good as Great Roger. இருக்குன்னு நினைக்கிறேன் I see. இருக்குல்ல? Yes, I was told terrible tales about Black Peter. But you ain't heard the worst. நல்ல ட்ரிங்க் Tell me, and let's have another drink. It was in 1883. ஆ அதே தான் The August of that year. Peter Carey was captain of the Sea Unicorn, and I was a spare போட்டா அது harpooner. We were coming out of the ice pack on our way home. One evening, we saw a little craft that had been blown north. There was only one man on her, and he wasn't a sailor. The crew must have thought that she had foundered, and they made for the Norwegian coast in the dinghy. I guess they all drowned. We took the man on board. ஓசி யாருன்னு பாருங்க And who was he? I don't know. During the crossing, he and the skipper enjoyed some long talks. His baggage was just a tin box. That's strange enough. Aye, even stranger was that on the second night he disappeared. Nobody knew what happened to him. And of course, nobody could ask Black Peter about it.
You know what happened, don't you? I do. I saw the skipper tie his heels and push him over the rail in the middle of my watch on that dark night. 2 days before we sighted the Shetland lights. Black Peter's a murderer. Aye. Those that know him wouldn't be surprised to hear it. But all this must stay between us. All right? Of course. Oh. அவனை வாட்ச் பண்ணிட்டு போ. Gold earring. Next. இங்க வா. Tattoo-வா? Stylus tattoo. Yellow nails. Strong hands. Cheap clothes. அதான் முடிஞ்சுன்னு நினைக்கிறேன் உங்ககிட்ட. Plant pouch, go to toilet. குடு. Back in a second. I'm off to the Ghazi. I'll be here with my drink. Investigation pass completed. அதாவது அவங்க அதை கிளிக் பண்ணிடு. அவனை இது பண்ணாங்க. போ. Task. Plant the pouch into Karen's pocket and determine if the pouch is. யார் பாக்கிட்ட? அவன் தான்டா Karen's. க்ளோஸ் கொடு. எஸ்கேப் கொடு. என்ன பண்ணோம்? அவங்கள்ட்ட தான் போனோமா? plant pouch. பக்கத்து தட்டுறோமா? உள்ள போடுறோமா? Back down. கீழே தள்ளு. கீழே தான் தள்ளணும் நானும். டாக் கொடு. Tobacco. Have you got any tobacco? I've run out of mine. Nah, I lost my pouch. I don't know where. Wait a minute. What's this? Oh, is this your tobacco pouch? Well, it is. Keep in touch. Well, Yeah, but you have to understand go the pouch, now. I know a captain who's planning an expedition to Cape Cod. Captain Ahab's his name. He commanded the Pequod. He might need good harpooners. I'll tell him about you. Maybe. If you like, I'm done here. It's time to leave. I'm done here. B குறா எதரா தேவை? அது எது காட்டிஸ்டா டேப் கேனே அதுக்காக கொடுத்தேன். இது கனெக்ட் ஆகும் பாரு இப்ப. Parents have confirmed that the pouch belongs to him. That means he was at the scene of the murder and the is leaked. Parents has confirmed that the pouch belongs to him. That means he was at the scene of the murder, but does not nearly prove his. Does not nearly தான்டா. ஏனா ப்ரூவ் பண்ண மாதிரியே இல்லையே. இத கொடுத்தனா வருது. இது கனெக்ட் ஆகுதா? இல்ல. பட் கனெக்ட் பண்ண முடியல. பேக் வா. அதுல தான் லக்கி ப்ரோ கொடு. இல்ல. ஏய், அட்லீஸ் இட்லி அது கொடு. இது கொடுத்தா இதுக்கு போயிடுது. கொடுத்தா முடிஞ்சிரும். பேக் வா. ஒரு ஸ்ட்ராங்கான எவிடன்ஸ் இருக்குமா? பி காட்டே இருக்கேடா. ஓய்டா. பி எங்கடா காட்டினே இருக்கு? அங்க காட்டிட்டு இருந்துச்சுடா ஐபோன். நல்ல போ. அங்க பாரு இது காட்டவே காட்டாது. டேப் கொடு. டாஸ்க் பாரு. டாஸ்க். அவன் தான் அப்போ. யாரு? இதே மாதிரி தான் போன தடவையும் ஆச்சு. நீ கீழே போன. இல்ல போன வாட்டி நம்ம கீழே டாஸ்க் இருந்துச்சு. இல்ல இப்ப நானும் பாலாஜி பாக்கும்போது இல்ல டாஸ்க். இப்பதான் வந்து டாஸ்க் திடீர்னு. எங்க போனா தெரியல டாஸ்க் வந்துச்சு உங்களுக்கு. அவன் வந்தான் அந்த இன்வெஸ்டிகேஷன் இவன் அனுப்பணும் பத்தியா ஒருத்தனை. அவன் வந்து சொன்னான். அதுக்கப்புறம் தான் டாஸ்க் வந்துச்சு. அதான் அது முடிஞ்சு போச்சு. இப்போ நம்ம எங்கேயுமே பெண்டிங் வைக்கலையே. பி கொடு. ட்ரை பண்ணி பார்ப்போம். இல்லைன்னா மறுபடியும் இது பண்ணிக்கலாம். கனெக்ட் ஆகுது. அதான் இது கனெக்ட் ஆகலையாடா? அதுதான் Guilty of the murder Peter's carry must be punished by law. The mind was clouded by cloud of good carry Peter. Must be an answer law.
இதை மாற்றி பாரு. ஆமாம், அட்லீஸ்ட் இன்னும் 6 கொடுத்து பார்ப்போம். இப்போ கூட இல்லை. அது கனெக்ட் ஆகுது பாரு இப்போ. Patrick Cairns is a cold-blood murderer. He was been found guilty of the murder of the Peter Scarry and been punished. But the murder was not premeditated. It was in self-defense against the government. எப்படி அவுடா பாடுறா, செக் பண்ணு. அதான் பார்க்குறேன் நானும். ஓகே, கனெக்ட் ஆகுது. இல்லை, இது கனெக்ட் ஆகல. நெய். இப்போ இங்கே ஏன் கனெக்ட் ஆகலை? இதுதான் கனெக்ட் ஆகணும்டா. இங்கே இருக்கிறது இங்கே ஒன்றும் கனெக்ட் ஆகலை. இன்னும் எதையோ நம்ம மிஸ் பண்ணுறோம். கண்டுபிடிப்பேன். இப்போ நான் வீட்டுக்கு போகிறேன். இது பார்ப்பேன். வெயிட் பண்ண. பாட்டுலாம் ஓடுது. ஆமாம், ரைட். Care to lose another 10 shillings? போகிறோம். ஏய், இது கனெக்ட் ஆச்சுன்னா முடிஞ்சிச்சுன்னு நினைக்கிறேன்டா. இங்கே பாருடா. ஏய், இங்கே ஒன்று வருது. இது கனெக்ட் ஆகணும். Mr. Holmes? எதனா இருக்கான்னு பார்ப்போம். எதுவும் இல்லை. I'm not saying another... What am I doing here? I've done nothing. இவன் வேற ஜன்னலை பார்த்துட்டு ரொம்ப நேரம் இருக்கானே. இவன் இதான் சொல்ல போறான். How is the investigation going, Mr. Holmes? Do you... எதை கொடுத்தா? இதுக்கு போயின்னு இருக்கான், ஃபார்முக்கு. Good afternoon. I must be at the wrong address. I'd like to speak with the ship's captain, Captain Ahab. Is that you? No, my name is Sherlock Holmes. That detective fella? So, you wanted to see me? That is correct. We need to talk. About what? About Black Peter, who was killed in his own hut with a harpoon. You know, don't you? Yes. How? The tobacco pouch.
You recognized it. Oh, the sailor. It was you. Unbelievable. Well, fine. I confess. But if you really do know everything, you should also know that I didn't want to kill him. He made me do it. I know. Did you know about this story with the bond certificates? Did you need money? Yeah. I just wanted him to cough up a little silver. I'm out of work, and I thought maybe he could help me. Well, he refused outright, and he insulted me. I reminded him I knew all about that murder he committed at sea in 1883. என்ன சொல்றான் அவன்? Then he got mad when I spoke about his treasure. I barely just had time to throw the harpoon at him before he could jump at me with his knife. You know the truth. What will you do now? I ask that you return the bond certificates. Keep some of them. You will need them in your exile. It is better that you leave the country for a few years. And you won't say anything to the police? I will not say anything as long as you return the money. Well, I'll do as you ask. But what about Inspector Lestrade? I will deal with him. Goodbye. எதுக்கு என்ன போக சொல்றான்? It's good that you asked me to come, Mr. Holmes. We do need to talk. About what? What do you mean? Our case, Mr. Holmes. You sent me a message via your little thug. His name is Wiggins, Inspector. Telling me that the case is solved. Well, Mr. Holmes, tell me, who is our murderer and where is he? The morgue. Eh? His name is, or rather was, Pablo Coventrao. He was also on the ship with Peter Carey, and he was a harpooner. I'll tell you everything, Inspector, but do calm down. Mrs. Hudson will bring us tea and orange cake. Orange cake? You're spoiling me, Mr. Holmes. That's my favourite. Ah, Mr. Holmes. Inspector Lestrade told me that I should thank you for clearing my name. He also said that you were waiting for me here. I came as fast as I could. I cannot thank you enough. It is all because of you that this nightmare is finally over. I believe that this belongs to you. Certificate Your father's securities. Incredible. But how did you get them? It would take far too long to explain. Tell me. This is extraordinary. You are a genius. Then that may serve as an explanation. Goodbye, Mr. Nelligan, and goodbye, Mr. Holmes, and thank you. 1,000 times thank you. போடா small boy. Huh? 16 கிலோவா? இருக்கும். Case statistics. People solved the case the same way. People made the same moral choice. கரெக்டா பண்ணிருக்கோம். 81% தானா? Sympathy size. 81% தான் வந்திருக்கு. ஓ ஆஹா இல்லைன்னு நினைக்கிறேன். ஏன் தெரியல. This trip to the countryside will be good for you, Holmes. As your friend and your